So I'm starting on part 3 of this Ukrainian Russian Biden laundering scheme and the whole really behind the scenes real reason they wanted the Donetsk and those two areas that they created this descent so the Russian could take it over and the Crimea. Okay, this is part 3. In the description, I will put part 1 and part 2. Watch those first. This video is about over an hour long, so because I can only do a certain amount of time with my camera due to storage issues. The link, I'm going to put the link in there, but the problem when I put the link is a lot of times Facebook or other social media sites, depending on where I share this, they either quash it or sometimes they don't allow it. Um, this is There's a blackout on this from American media. Fox, I uploaded the first part 1 March 20th, and for the first time, I'm seeing news bringing this issue back up. March 24th, Fox Business News was touching on this subject, and this has been squashed for a good 4 or 5 years now. But at any rate, this is continuation, and so there might be like a minute that I've already approved. But basically, there was U.S. Senator that went into Ukraine, so-called, was supposed to be involved in reforming their prosecution and supposed to be attacking corruption within the Ukrainian government. But what they really did was, as it is alleged, helped cover up corruption. This prosecutor that's given this presentation explained how they basically hired this banana trade company. Literally, this company had no experience whatsoever in creating a test the prosecutors had to take to basically prove their worthiness. Is that's ridiculous it is, because you have prosecutors who are licensed and not been experienced for many years, and you have these freaking students coming along creating a test. It was just a bunk situation that they were doing to just get rid of certain people who were exposing things. And so this prosecutor refused to take it, and he said, no, I'm not going to take that test. So they let him go. So instead of letting somebody else come in and go after all the documents and the evidence that he had collected, they just swept it under the rug, which is obviously the reason why they created that so-called fake reform. And this was when Parenchka was, whatever his name was still in office, right? So when Zelensky came in, he was brand new, and he didn't do anything to try to stop this fake reform of prosecutors. He went with, I guess, whatever was popular, but I don't think my personal opinion is he didn't really understand what was going on. But I truly think that, he should have looked at these documents and he should have seen what was going on. So here it is, Biden's involved in this, this money laundering scheme with the tariffs and all this money funneled to his family, and the investigation into it was quashed that this prosecutor was bringing up, and he wasn't necessarily targeting Biden's family. He was just exposing what was presented to him through documents that have never, to this day, has been, said that they're not authentic documents. They're not valid. It's not valid evidence. So if you try to bring this issue up about, Biden being under investigation, what they did was said, oh, well, that investigation was dropped, so you're not allowed to discuss it, because then it's fact checked. Well, it's not real because it was dropped. It doesn't matter that it was dropped. These documents, nobody has said the documents are not valid. All they did was fire the prosecutor, but that doesn't mean that what he was investigating is not valid. So it was quashed. And just recently, just this week, Fox Business has touched on to some of this for the first time. But, it isn't about Biden. It isn't about Trump. It's because if this had been exposed, somebody else would have ran.
It isn't who's in office. It's about this investigation should be allowed, period. And we, the people, have to demand it. Absolutely have to demand it. Here, carrying on. I'm going to have to slow this down. I speed it up just to save space and time. Let's slow that down. That's way too fast. This was... See part 1 and 2. Link will be in the description. Будучи нанята на подряд реформирования, лично реформой не занималась в Украине, а отдала ее на субподряд. За деньги международной технической помощи Украина. Here's where it exposed who this so-called symmetrics testing was created by. Talk about a joke. This aptitude test they demanded he take, and he refused, so they fired him. This is a joke. I'm not taking that test. Потому что от нее зависит качество кадров Генеральной прокуратуры как главного правоохранительного органа Украины. Саммитекс Украины такой, естественно, не являлась. Создана она в 2018 году. Без опыта подобной деятельности компания была выбрана под один подряд развалить их. The US did this to protect Biden, who now is in control of how much Putin can get in and take over these cities where these mayors are involved in this scheme. Because people are like, why didn't they send the equipment to stop this invasion? They waited. Delayed. Talking about conflict of interest. Официальных трудовых отношений с психологами в октябре 2019 года, в момент реформы, у Саммитекс Украины не было. То есть предприятие не имело и не могло предоставить справку о наличии специалистов соответствующей квалификации, имеющих достаточные знания и опыт для проведения... But keep in mind, Trump was in office when the senator was doing this. Тем не менее, ИДЛО выбирает именно эту компанию для тестирования... So there's really no innocence, neither one of them, in my mind. Начинает срочно оформлять трудовые отношения с физлицами. Многие из них моложе 20 лет. То есть, по сути, по замыслу, по бумагам, тестирование Генпрокуратуры должно проводиться группой студентов. Are creating some stupid tests to test licensed prosecutors have been in office for years. That's the test he refused to take, and that's why they fired him. And therefore, you're not allowed to discuss any of this on social media because they'll say, oh no, they dropped that investigation, so you can't even discuss it. There's a complete blackout on this. That's the prosecutor. Все, что сказал мой коллега, уже давно перестало казаться теорией заговора. Хочу обратить ваше внимание, что на днях в сеть попало письмо директора департамента по правоохранительным вопросам посольства США Стефани Холмс генеральному прокурору Ирине Венедиктовой, в котором она предоставляет список в кавычках независимых экспертов, которые войдут в кадровые комиссии по отбору украинских прокуроров, а также напоминает об указаниях временно поверенной в делах США в Украине Кристины Квин беспрекословно соблюдать прописанные за океаном сценарий так называемой реформы прокуратуры Украины. Хочу обратить ваше внимание, что мы расследуем освоение средств, выделенных на реформу правоохранительных органов Украины в виде материально-технической помощи, также попытки блокирования таких расследований, а также попытки внешнего управления правоохранительной системой как минимум по 7 направлениям. Мы ведем эти расследования и не остановимся. Кстати, о Кристине Квин. По моему обращению правоохранительные органы в апреле 2020 года зарегистрировано уголовное производство. See, remember that there was an investigation started in Ukraine against Biden, and they made sure they freaking squashed it. And this is how they got it squashed, creating this so-called testing to reform prosecutors in Ukraine by some banana trade company, and he refused to take it. But they could have continued to investigate what he was bringing up, but oh no. Благодаря давлению временно поверенной по делам США в Украине Кристины Квин,
на руководство Офиса Генерального прокурора и Министерства внутренних дел в августе 2020 года в нарушение уголовно-процессуального законодательства производство по этому делу было закрыто, при этом даже без запроса меня как заявителя. По этому поводу я обратился в Офис Генерального прокурора с заявлением о совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей 343 Уголовного кодекса Украины, вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа, требуя зарегистрировать уголовное производство согласно законодательству. По данным адвоката, уже есть решение суда, которое обязывает Офис So I want to Генерального... pause here just for a minute. In part one, you will see that the two areas, Vanetsky and the other one, those two areas that was taken over, okay, those are the two areas of which the coal's coming from that Putin wants control over. And then there were certain mayors of cities that was involved in this scheme. Those are the city that Putin's attacking now. Прокурора внести в ведомости единый реестр судебных расследований и начать производство. То есть это будет конкретное производство по конкретному персонажу, поверенному Кристине Квин и тем, кто мешал расследованию деятельности Saymetrics. Getting the type of equipment that could have prevented that invasion. В Украине возникает не в первый раз. Так, генеральным прокурором Украины Виктором Шокиным было зарегистрировано уголовное производство по фактам хищения средств международной технической помощи, выделенных на эту программу. Но остановил расследование временно поверенный в делах в то время в США Джордж Кент. Как вы видите на экране, об этом свидетельствует официальное письмо Джорджа Кента, который фактически препятствует законной деятельности. I don't know if you can read that. It's pretty small. No, this was so wrong. Правоохранительных органов по расследованию хищения денег американских налогоплательщиков. Theft of American taxpayers' money. Удовлетворены тем, что эта помощь использовалась исключительно для указанных целей. И как указано выше, мы не видим никаких оснований, который оказал помощь для расследования ее использования. Расследование действий Центра противодействия коррупции в отношении помощи, которую они получают от нас, тоже неуместно. Это конец цитаты. То есть Кент крышует еще и Шабунина. Фактически этим письмом Джордж Кент прикрывает схему хищения средств американских налогоплательщиков и незаконно вмешивается в деятельность правоохранительных органов Украины. Учитывая то, что Джордж Кент, companies and family департамента США, getting the many millions of dollars in this Russian coal takeover scheme is the very one having control of what weapons went in there that could stop that invasion of those cities. Вышеуказанное письмо было подписано и направлено в Генеральную прокуратуру Джорджем Кентом ровно на следующий день после отставки Генерального прокурора Украины Виктора Шокина. Однако освоение материально-технической помощи – это только вершина айсберга, которая скрыта в данном конкретном кейсе. Даже Рябошапка понимал, что все было настолько бестолково, безграмотно и безобразно, и что его начнут догонять по закону. Поэтому, когда осталось... You see where they had blown up that bridge and people had to walk around it to, to flee and stuff? They could have stopped this invasion had they used the military to blow up roads. When they first started convoying in to Russia, they could have, if they'd had the equipment to just blow up the roads, they would have never been able to advance inside Ukraine. Известно, что в Раде есть необходимое количество голосов за отставку Рябошапки, он уничтожил всю документацию по тестированию. 7 февраля 2020 года по поручению Офиса Генерального прокурора было уничтожено 449 килограмм материалов аттестации прокуроров и следователей Генеральной прокуратуры. На слайде показано, как заметали следы освоения материально-технической... Okay, so the test, they just destroyed the test, right? But there's enough evidence, okay, for an investigation. People have to demand it. От США. Какие выводы из этой истории? Первое. Внешнее управление полностью разрушает правоохранительную систему Украины. Второе. Часть опытных и квалифицированных специалистов, которые работали на Украину,
а не заокеанских That's so хозяев, были messed up. выброшены из профессии. God saw it В though. связи с этим мы передаем Can't quash правоохранительные the органы, truth. имеющиеся у нас документы, а незаконно уволенным следователям, прокурорам предлагаем защитить в суде свое право служить народу Украины, используя имеющиеся в нашем распоряжении материалы. Выявленные факты внешнего управления Украины, нарушение отдельными должностными лицами посольства США, государственного Officials of the U.S. суверенитета Украины, Embassy. раскрытие фактов тайны досудебного расследования посольства США и управление действиями независимого государственного правоохранительного органа НАБУ, систематическое и незаконное вмешательство в деятельность генерального прокурора Украины и офиса генерального прокурора должностными лицами посольства США. Все это является нарушением международных законов и сопровождается постоянными скандалами. Таким образом, с учетом указанных фактов, сообщаю, что сегодня я обращаюсь с исковым заявлением в административный суд с требованием признать противоправной бездеятельность Министерства иностранных дел и требую обязать МИД внести официальное заявление НОТу о недопустимости вмешательства отдельными лицами посольства США во внутренние дела Украины. Второй иск, Константин, Второй иск мы подаем, он касается украденных у украинских граждан миллиардов долларов США. В этом иске, в том числе, будут заключаться требования обязать государственные органы Украины расследовать обстоятельства легализации денежных средств в размере 6 миллиардов долларов США, которые в период 2013-2014 год были незаконно выведены из Украины на американский инвестиционный фонд Франклин Темплтон. Таким образом, мы готовим обращение в суд с исковым требованием признать бездеятельность НБУ, Кабинета министров, НАБУ, АРМы неправомерной и несоответствующей Конституции и законам Украины, а также принять меры, направленные на установление местонахождения незаконно выведенных средств и возврат их в госбюджет. А это не менее 13 миллиардов долларов США. Теперь, как я обещал о санкциях, хочу, чтобы наши граждане правильно поняли, что своим фактическим решением о введении санкций в отношении меня министр финансов США Мнучин заявил буквально следующее. Мы требуем остановить расследование и публичное освещение фактов коррупции и грабежа украинских граждан. Фактов выведения наворованных и отмытых средств с территории Украины через разные юрисдикции, в том числе в США. И мы в лице Минфина не собираемся возвращать 13 миллиардов ворованных средств в Украину. Поскольку эти средства находятся в распоряжении нужных компаний и имеющих надежных лоббистов, покрывающих воровство и коррупцию с участием украинских олигархов и беглецов из АЗУ Януковича и АЗУ Порошенко. Наш ответ товарищу Мунчину простой. Верните деньги украинцев в бюджет. Это 13 миллиардов долларов. И оставьте себе свои санкции. Нам не нужны ваши кредиты и десант прожорливых советников и грантоедов. Верните нам деньги, украденные украинских граждан в бюджет. 13 миллиардов. Основной вопрос для нас – это возвращение денег украинских граждан, украденных, отмытых с помощью международной коррупции и внешнего управления в экономику и бюджет Украины, а также улучшение качества жизни наших сограждан. Спасибо, мы готовы ответить на вопросы. Ну неужели никто не спросит, как не успели товарищи от Порошенко с темником? Неужели никто не спросит про агента с 10-летним стажем? Да, Андрей, во-первых, такой вопрос, Александр Юрчук. Когда именно начался зачет вашего агентурного стажа? 10 лет или раньше? И второй, как вы лично относитесь к санкциям, которые введены против вас нашим политическим партнерам? И планируете ли вы подать в суд? I will be following that case. Ну, если говорить серьезно, такие обвинения, они должны сопровождаться не записками сенаторов, и подготовленными сплетнями от лоббистов, должны сопровождаться фактажом, документами, вот то, о чем мы говорим с Константином Геннадьевичем, когда рассказываем о коррупционных или противоправных действиях. Пока, кроме заявления, я так понимаю, круглоблочно не разобравшегося Минфина США, мы ничего за этим не видим. И логика 10 лет, она является на самом деле абсурдной. Вы представьте, 10 лет назад я был, собственно, депутатом народным во фракции партии регионов Януковича, у которого и так, в принципе, с Россией и в 2010 году все было хорошо. И сегодня он проживает в Российской Федерации. То есть, получается, по логике, опять же, Министерства финансов, если меня в 2017 году депортировали из Российской Федерации, насколько я понимаю, по заказу одного из олигархов, против которых проводилось расследование в Украине, то если меня лишили визы в Соединенные Штаты, я еще являюсь агентом ЦРУ. То есть нелогичность, такая непоследовательность в текстах. Ну и теперь то, что касается интересный вопрос, ведь по визе. Мне бы хотелось, конечно, похвалиться масштабностью мсти, то есть мести, которая там была, да, то есть это из-за Байдена. Но вот по визе ситуация, как нам рассказали, мы пытались это выяснить в какой-то промежуток времени официальным путем.
Неофициально нам из 2 мест рассказали, что на самом деле лишение визы – это история, связана с Giuliani, моей работой вместе с investigation 20 Джулиани на cases, тему theft расследования по technical 20 assistance. кейсам воровства технической помощи. И в этот момент просто это был один из кейсов, мы зацепили тему Шабунина и Шерембея. Это вопросы, связанные с антиспиртом. И нам объяснили, что оказывается все банально и просто, шаляфам. Оказывается, это была просьба Шабунина к Кристине Квин. И оказывается, что отношения Шабунина и Кристины Квин более чем близкие и более чем дружеские. Мы, конечно, удивились этой теме. Потому что я, конечно, допускаю, исходя из того, что Кристина Квин вмешивается в работу органов правоохранительных, Генеральной прокуратуры, МВД, что она женщина с пониженной государственной ответственностью. Но она же не должна понимать, что в конце концов у нее в кабинете даже камеры стоят. Она же официальное лицо. Поэтому мне, конечно, в это верить не хотелось. Вторая информация, то, что касается вот этих санкций. Опять же, нас проинформировали, что эти санкции были щедро спонсированы из Украины. Одним из олигархов. И это не Пинчук. Этот олигарх имел совместный бизнес в энергетике с Петром Алексеевичем Порошенко. И проходя в одном из кейсов, Oligarch когда and joint говорили business. 25% стоп коррупции, мы зацепили тему этого олигарха. It was a Оказалось, billionaire что там еще есть oligarch и ОВГЗ. Когда ты борешься с that went коррупцией, in ты должен and быть took готов over Crimea. к тому, что He's тебе the one будут that противодействовать. initiated all that Единственный for момент, что, конечно, Putin, the Kremlin. иногда вот такие кейсы, как Кристина и Шабунин, и вот этот олигарх, они всплывают достаточно неожиданно. Well, Russia Но or мы с ними будем America are работать, trying to act будем like, разбираться со you всеми know, этими they're историями, all продолжаем разбираться. upset with what Putin Здравствуйте, doing Кашин and Денис, whatnot, блогер. and Смотрите, covering мы up делаем this такие социальные nonsense. опросы, и перед одним из судов ставили вопрос жителям Украины, Киева, может ли ответить каким-нибудь образом Порошенко за свои Man, действия. forget what И government's doing. 90%, We're 90%, focused on what все, God. 100% сказали, что God Порошенко sees it никогда all. никогда не ответит, потому что в этой стране He sees это it невозможно, если у all. тебя столько денег, чтобы ты And оказался за решеткой. this Расскажите will нам, not, пожалуйста, когда можно этого ждать? I'm not going to quash this. Это можно This ждать, когда будет evidence пересобрана правоохранительная was система. uncovered Можно будет ждать, because когда на должностях God находятся wanted to be профессионалы, uncovered. These которые people came to имеют him опыт, and he preserved знания, that главное, evidence. силу воли That для evidence is расследования. not going Это away. начнется тогда, когда наш And then президент Зеленский, Zelensky, который instead сейчас of getting напоминает in there зайчика, and который saying, сидит, he just знаете, did, закрыл глазки ушками. you know, Вроде не так страшно. like, И Порошенко есть, и wasn't коррупция есть. А ушками глазки willing to закрыл, deal и with хорошо. it. Пусть он глазки откроет и посмотрит, что происходит вокруг. И где-то история, связанная, там, я ваш приговор. Какое количество документов? Вот подойдите, посмотрите ситуацию He's там с paying for it выпиской now. Морган Стэнли. Наверное, не каждый видел эти He's выписки. paying for Сколько it now килограмм because the guy that he документов protected по is the very guy who недоточкам, delayed getting the weapons to декларациям, вопросам, связанным с Ukraine. транспортными накладными. We И could have прочим надо принести в этот зал, чтобы helped началось расследование по воровству stopped у that наших граждан invasion. на тарифах. They Это could нужна easily просто stop политическая them воля. convoys from coming in. All they do is blow them roads up. Одного человека, президента Зеленского. За внимание, извините за несколько эмоциональные тексты. They can't Нормально все, спасибо. bring in hundreds of thousands of soldiers, you know, if they can't convoy using the roads. Добрый день, If they уважаемые can't get коллеги. in there. I mean, they had miles and miles of convoys. Do you know how easy that would have been to wipe those out? The least violent way would have been just to blow up the roads. You know what I'm saying? Just to make it, you know, just go and just blow up an entire pathway to make it to where they couldn't cross over. I mean, there were just different ways that they could have stopped them. And it was almost like, oh my goodness. Anyway, so that's part 3. The conclusion of this in the description will be part 1 and part 2. So you can see the whole thing, see all the documents, and just see the whole, everything put together to understand just how Putin, Russia, the coal, these 2 regions that he went took over, the mayors of the cities that are now being, you know, taken over so that Putin can have control of the leadership in those areas. It's all for this reason. Okay. So this video, the 3 parts, watch it and you'll get a bigger picture of what's really going on behind the scenes that started this whole thing with Ukraine and Russia.